Yeah. SDSN, they worked on the SDG cities index. Ah, okay. Okay. And then they also have one that helps governments implement the SDGs in cities, which is like a series of questions that they need to ask themselves to guide the conversation on how to better implement them. And they also have like the actual framework of these are the goals, these are the targets, how to measure them, uh, kind of like open source where the data could be found. Try to say, okay, I'm making an impact in this index by.
Desde lo del tema del plástico han vendido de esto a manta. And the theme is commitment revolution. En la FES han quitado it's all los about, vasos like- de plástico. Ajá, fenomenal. Nos regalaron, también para nos regalaron Yeah, it would be nice to. a cada trabajador una botellita de Navidades. ¿De esta? No, de esas de tapa y tal, de... Ah, metálicas o no, de cristal. De cristal. Y luego a los miembros de la Junta de Gobierno también. Y luego compraron un pago Yeah, we have quite a. Maria, Maria. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, Paloma. And, yeah. ¿Quién es este del que está hablando? ¿Quién habla? Sí, 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 todo perfecto. Veo que dominas muy bien el español, ¿eh? Yo, English, no. That's okay, translator. A que leyó el artículo. Le leyó a ella. You tell him. Spanish is totally fine, because the translation. Yeah, I told him that. He said English no. Sorry. ¿Qué dice? Que no hay problema, que voy a Ah. estar perfectamente en español porque hay interpretación. I should have brought my husband who lived in Spain and he did. Bueno, he and did, he, voilà. yeah. So he could have been my translator. Pero que sabe español, lo que pasa que no quiere... Lo un entiendes poquito seguro, solamente. ¿verdad? Entiendes el español. Un poquito. Hablar Más o menos. Te cuesta hablar. No. Where was he living? Madrid. Ah, en Madrid. I'm coming from Madrid. Yeah. Everyone loves Barcelona, but And where are you living? Usually 50%. They say it's a nice city Okay. also. I haven't been there. So. Oh, Anya, but Y okay. que podemos recuperar el tiempo que hemos perdido. Sí, sí, no. I'm worried about the time. Did he say I'm worried about the time? Vamos, rápido. He's not. Yeah, exactly. Yeah. Yeah. Well, he pretended to live more or less when it And was. those are all social enterprises, or yeah. We'll try what time do to. you very- We'll try to. Yeah, Try to yeah. still end Yeah. about probably 1:45. One So point. we'll- Around Yeah, then dos the menos foundation cuarto. is. Vale, We'll try perfecto. to. Empowerment Foundation is definitely. Perfecto. Because the schedule was Platform. 1:30, no? Yeah. 1:30. Yeah. So I'll try to kind of be quick. Yeah. Venga, If that works. pues ahora, empezamos. Sí, yo creo And que you've been está working que there venga un for a poquito de audience. Va a ser You're the I'm the audience. audience. very, very difficulty. Very difficult. Is he ready to start? He's ready. Let's start. Oh, nice. Bueno, vamos a hacer una mesa redonda. Sí, ¿eh? ¿No? A round table. and, Hacemos una cosa, Mercedes. Tú haces una foto para acá y coges abajo y cuando esté el pleno mandas, haces la mezcla de la foto y ya no te está. Done preocupes, some el smart enfoque va a cities ser desde projects. aquí, We had Ya está. como debe ser. one big Este one pues por el medio y nos sacas una foto estupenda. Do you want a picture then? where it was a Did you get a JCI picture project, here? starting as a JCI project, and it Take scaled take a photo. way Ah. beyond our capacity, so the city kind of took it over, which was fantastic. Yeah. Not this one. Quien está llegando también ahora Already? es el alcalde de Benavites, Sí, que es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales, Yeah. que habla esta tarde. Oh, fantastic. bueno, yo ya he mandado esto Of course. para que vean lo que hay. Claro, ahí Little bit está slow, but el okay. programa. When it's there, it's there. Yo te mando y luego también Ey. pongo un tweet, ¿sabes? De... Vale. Bien, voy a meter el móvil aquí porque para que... Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Sánchez de la Federación Española de Municipios y Provincias. Encantada. Begoña Echevarría. Hola. Asociación, no voy a ser. Sí, ya les Hola, soy Al... Uy, lo que pasa es que ya Ah, estoy aquí con todos los... Ya estoy, sí, aquí. Jorge, encantado. Encantada. Last year? So El último. 10. Tellez es un apellido muy andaluz. Y Carrasco también. Andalusian Agency for International Development. oh, that's nice. Y Ay, ¿quién eres? ¿La traductora? Pues eres la que me vas a... No, ella viene creo que con
Begoña, ¿no? Sí, el equipo de Begoña. Yo creo que la interpretación debe estar al fondo, ¿no? The president, I mean, Iceland is so Es small, que no sé so si the la president interpretación is está al quite, fondo o lo están it cogiendo is desde very abajo. nice. No sé si hay un But, circuito. Ah, que hay un Los circuito. intérpretes de abajo Nos van sirviendo. So debe in serlo, Reykjavik porque eso now, que lo has subido de there's abajo much hay que people. entregarlo. Sí, que tengo el DNI. They're doing a lot Por eso now, te digo que for the last yo un 2 día years. estaba en unas jornadas y de repente me llama Antonio. Mercedes. It's Jorge Tellez Carrasco. No, which language? English, French, Inglés Spanish, ¿no? Spanish? I'm speaking in English. English, okay. No. All of them are English or Spanish? Both, but not French, I mean. Not French. Hi, hi. Okay. Victor, nice to meet you. Does he need No, I think that he was just asking about which was the language. And Victor. Because I think that you are Yeah, comfortable in English but not in French. in between. Yes. Los andaluces son bilingües ya, nacen bilingües. Yes. Maybe I need a little bit of, but yes, I'll make it easy. easy, no? Okay. No problem. Pero que te manejas muy bien, anda, no seas modesto. No seas modesto. No. Now we just need people. Yeah, I'm just asking for that. So all the panelists are here. No. Yeah, exactly. Speak freely. Coming up, Mr. Valier, yeah, because he was downstairs. Kiara. Haven't they started? No. It's still a coffee break. Yeah, yeah. We will have some people actually. Calor, ¿no? Calor, frío por la mañana y calor. Ahora. Mucho calor al mediodía. Y Oh, yes. subiendo. A partir de ahora ya, esto de Andalucía, aquí ya a pasar calor. Pero bueno, y en Palencia, ¿no? Palencia está la cosa fresquita, ¿no? Bien, está bien. A nosotros lo del calentamiento global no nos influye. O influye para bien, ¿no? Influye para bien. Influye para bien porque ya lo que hacemos en verano cuando arrea, cuando hace calor, nos subimos a Santander y ya está. Y Estamos a hora y media de Santander. sí, pero el agua también ahí Está fresquita. ¿eh? Bah, pero bueno, bien. Yeah. Para el verano, entonces, julio y agosto. Pasas una semana calor, la última semana de junio que hace calor en Palencia, y luego ya julio y agosto ya estás Fuera, liquidado. como aquí que os vais a Cádiz o a Huelva, ¿no? Yeah, yeah. Sí, aquí, a ver. Aquí es que si no el verano es doloroso. Sí, aquí desde Portugal hasta casi Valencia lo recorremos todo el litoral. Ahora vamos cambiando. Pero de un tiempo a esta parte está el clima un poco extraño. Hay veces que no sabes cómo va a aceptar. Si ahora cuando tiene que llover no llueve, cuando no tiene que llover llueve. Si nieva en mayo, Madre mía. te sube a 46, 47 grados en verano, es una cosa más rara. Ahora, si este evento hubiera sido en verano, nadie se habría escapado, porque yo he visto ahora ya más gente en la parte soleada de la plaza que aquí dentro ya. Sí, normal. Yo en cuanto acabe también me voy. Ya, pero yo me voy ya para Palencia. Es que llegué ayer que hubo una reunión Sí, en los Alcázares. Sí. y ya 2 días fuera de mi ciudad me corren a gorrazo los vecinos. Sí, cuando llegue, ¿cómo es? El trabajo no se va porque tú te vengas, se acumula, ¿no? No se transforma. La trampa esa de la participación, muy complicado. Todo el mundo opina. Pero bueno, usted está ahí en elecciones en mayo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, bueno, Estamos ya en las elecciones. sí, ¿no? Hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Vienes a controlarlo todo? Vengo a Ayudarnos. He estado antes y a ver si empezábamos. Empezamos, venga, dice que empecemos. No. A ver cuándo empezamos. A ver si viene. Pues yo aprender de la juventud. Pues nada, nosotros como jugamos en casa, pues tenemos que estar más o menos en todos sitios, así que este también. José Carrasco. ¿Qué tal? Encantado. ¿Sí? ¿Dónde se sí? ¿De Gepolde? ¿De Gepolde? Ah, vale. Con Gabriel. Pues nada, algunas veces nos hemos cruzado correos con esta gente. Sí, Con los maps estamos nosotros. Y que ahora ha venido de Hawái. Directora de planificación. sí, ¿no? Pues nada, y sí, he visto algunas caras conocidas. El Frederick Bueno, está de- Pilar, que está siempre. Sí. Bueno, Montalbán, que fue mi embajador
cuando estaba expatriado. Ajá. Estuvimos allí compartiendo. O Sí, de la él cátedra. estaba en AECI antes, Ah, entonces bueno, con él, un embajador Hello. muy cercano. sí, 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 Lo- es verdad. I saw you yesterday in okay. Ay, Eva de Loyo, nice to meet you. Le tenéis que poner los cascos a Frederic. The organization. I'm Casey Valier. Nice to meet you. How are you? Good. How are Good. you? Yeah, I'm okay. It's So it's, warmer here. It's warmer here. Yeah, it's so that's much one better. thing. I don't know who we'll have in the audience, but we'll be here. So, and I think probably you know that we're gonna have to cut down everything because we're so late. So that'll be our joy to do. We should break at 2 finally. Yep. Okay. By then. And do you need? So I guess we ran out of mics for here. So you and this is the phone there. Se dan calambre. Yes. So you guys will share this mic. We'll put it here for when you're ready. If that works. So people are finally starting to. Oh, We're yeah. gonna make you work for it, but it'll be fun. Jolines, no traigas tanta gente, Mercedes. Estábamos tan bien nosotros solos. What time do you? Yeah. What time do you want to actually get started? Are you No, I'm in not. charge of? No, I'm not. Yeah, I know that I'm always in charge, you know. Yeah, I look like, but You can just tell us. I mean, I think that we can start. I think we should just get started and then go. Well, I think that, I mean, what we are waiting for, I think that maybe 2 minutes, I mean, quarter to, Yeah. and then start. Yeah. Okay. Good. Because all the panelists are here finally, no? Except for one, but Kiara. hopefully she'll come. Yeah. She's left, no? Kiara. Yeah, Kiara's left. Que falta la de Hawái. Sí. Hawaii So are we the only A lo mejor no ha llegado. speaking, maybe? and Victor. Víctor. English speaking? Yes, that's right. Oh, French speaking. Oh my, no. My Spanish and French. Is it translated in? Well, but you need the headsets. So Do you have the yeah, one? you can if it will do it. Is the microphone will go on next time? ¿A qué hora sales? Al final. Pues si salimos a las 2 menos cuarto, intento Intenta escapar. salir, ¿no? Lo tienes ya todo, ¿no? Correct. En el coche está metido. I'm living there, Ya exactly. está un poco. Me vine a recoger. Está dando una vuelta por aquí. Me voy a encantar porque está dando una vueltecilla de compra. Sí, por eso. Ella Así que está ahora más relajadita. bastante más que nosotros. Y eso que tampoco, ya ves tú. Aquí estamos tranquilos. Sí, A ver si entiendo el traductor. Me traduce, si no me traduces tú. sí, No, por lo menos las preguntas. sí, pero yo creo que sí porque está funcionando, ¿no? Porque ahora no está nadie hablando. Ya va poco a poco, sí. Por el buen camino, por la buena dirección vas. Está intentando no dejar a nadie atrás. Yeah, makes sense. Yo he dejado esto aquí, si quieres, Mercedes. Ah, tú estás. Uy, yo- Hello? 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 Can you hear me? Hello? Hello? ¿Y si nos sentamos? Bueno, Ya. hola. Estaba You can esperando hear que me, nos okay? dijera Hola, You hola. do think so? el sitio, porque... It's okay? ¿Sí? Venga, I can't Hola. hear it, but if you Hola. can hear it. la de Hawái. Fine. Hola, Kiara, hola. Yes? ¿dónde aquí? Hi. No problem. We're just getting started and people are just starting to fill in. Is there So any why don't place you actually, or- can you sit here? Where- Okay. And we're going to have ¿Dónde? to do like kind of speed fire because we got to, everybody's it does so now. crazy. Oh. See, it needs Hello? a man to speak in Ponte aquí. it. It's not very gender friendly. Víctor, aquí, here. Yes. Thank you.
Okay. Espera, cambiamos el Think agua. you can hear me? All right. Hello, everyone. Somos Welcome. mucha cuadrilla. We may have more people here on the panel than we do in the audience, but hopefully that will change soon once everyone gets their coffee. My name is Casey Brown. We're going to go ahead and just get started, and we had such a lively conversation this morning that it went a little bit over. So we are going to have a speed fire session today that, in my mind, is probably one of the most interesting conversations, which is mobilizing youth for local SDG implementation. You see we have a really august group up here. I'm not going to go over who all of you are. I please would ask that you would do a little bit of introduction when we break for some of the first questions. So I thought that morning or afternoon, come on in, just to get started, just to provide a little bit of context really for why this topic matters and why Local 2030 and the government of Spain felt that it was so important that we are actually looking at the role of youth in localizing and helping to realize the SDGs. Just a few facts that I wanted to throw your way to help to frame the discussion. First of all, over 40% of the global population is under 25 years old. That's crazy. And between now and 2030, 1.9 billion people are going to turn 15 years old, including my two children who are in elementary school. So I think that we cannot afford not to have them at the table, being represented and being an active agent in figuring out what the future of their world is going to look like. The UN has emphatically endorsed the role of an empowerment of youth. They released a few months ago a UN youth strategy that talks about the empowerment and political participation of younger voices to help reach their full potential. And we know that, though, that there are some persistent challenges that remain for youth to be able to reach that potential. Actually, the Secretary General recently talked about factors like globalization, new technologies, which were touched on earlier this morning, displacement, shrinking civic space, changing labor markets, and climate impacts that are putting immense pressures on youth today. The UN actually also released a Youth World Report just a few days ago that was focused on education and employment, and in there highlighted that 156 million young people who are working in extreme poverty conditions today. Other challenges and risks that we know are around the quality or the access to education, young people's ability to be engaged in political participation and decision making. I think that I read that less than 2% of parliamentarians are in their 20s, maybe 30s. There's a lack of access to resources, finances, and planning. I hope that this statistic is wrong, but I also saw that 2 out of 3 countries that are developing their national development plans do not systematically engage youth. So that is just something that has to be addressed. We also know that the incredible impact that young people can have and are having today is just staggering and something that we need to be grabbing on with everything that we have. From a 16-year-old climate activist in Sweden who has spearheaded a global climate movement for young people to push for the betterment of climate action, to New Zealand boasting the youngest female prime minister, I think, in history or near it. These are just a few of the actions that we need to be thinking about, addressing, and figuring out how to take forward as we move into this discussion. So I think I'll end by saying that I believe over a third of the SDG targets highlight the role of young people and the importance of their empowerment, participation, and well-being. So today, hopefully, we're going to have an opportunity quickly so that we can make it to lunch. But just to hear from some of the panelists, both about some of the really innovative ways that younger voices are being included, not in tokenistic ways, but in real ways. Hello, welcome. Some of the challenges that we know and obstacles that remain, and some suggestions and solutions for how we can put youth voices as active agents more at the center of these conversations for realizing the SDGs. So with that, I want to turn it over and really honestly, in about 3 or 4 minutes or so, with one opening quick question,
which is a basic question and a hard question too, which is why do the SDGs matter for you and in the work that you're doing, and where do younger voices fit within that work? And maybe if I can go a little bit out of turn here in context, I'd like to hear from some of the younger panelists before we turn to some of the more esteemed colleagues, if that's okay. So Anna, may I start with you, please? Yes, of course. Can everyone hear me? Yes. Yeah, well, I'm the project lead of the Local Pathways Fellowship from SDSN Youth. I would like to give a very quick background on what SDSN Youth is, who we are, and how we came about. Back in 2012... No se oye bien. No se oye. Back... Is it on? Hello? Hello? There we go. Ah, es que me tenían a mí enganchado. Is it your fault? No, era. Back in 2012... We're not gonna do it. Hello? Yeah. Es que como tienen ordenado así. Back in 2012, the then UN Secretary General Ban Ki-moon launched the Sustainable Development Solutions Network with the goal of mobilizing scientific and technological expertise around sustainable development solutions. And they realized the very important role that the youth plays within this. Therefore, in 2015, they launched the official youth initiative called SDSN Youth, which I'm representing here today. At SDSN Youth, we are a network that wants to educate on the SDGs, connect young people so that they can form cross-collaborations and implement their ideas around the world. And we do that through many different programs. We have a program called Youth Solutions Network, which focuses on young entrepreneurs and youth-led solution projects around the SDGs. We also have a program called the Global Schools program, where we developed content for schools to implement SDG teachings into their courses. We also have the Local Pathways Fellowship, which is the one that I lead, which brings together young urban planners to a one-year training program. We help them and guide them through the development of a project, and then at the end of the year, we take them to the World Urban Forum to present the projects that they have developed. Yeah. That's a great intro. We'll dive in later in terms of what's working, areas for improvement. Kiara, do you think that I could turn to you next, if that's okay, just to talk a little bit about the work that you're doing and how it intersects, obviously, with the Hawaiian Green Growth Initiative intersects with some climate efforts that are underway, but also the great work that Hawaii is doing, and where the young voices in all of this. Okay, for sure. Hello, aloha. My name is Kiara Kealoha. I'm here representing the Hawaii Green Growth Local 2030 Hub. So the hub is the first island hub and the main hub in the Asia Pacific area. And we became a local hub in 2018, but that's built upon the Hawaii Green Growth Partnership, which is a public-private partnership that has convened hundreds of stakeholders over the past couple years to come up with measurable targets and goals that are a localized and culturally relevant framework for the SDGs in Hawaii. One of our main goals is the Green Workforce and Education goal, and that's meant to engage the youth of Hawaii. And why it's really important to me from a personal level is there within Hawaii, if any of you have been, it's a very beautiful place, and there is a very inherent affinity towards environmental stewardship and love for the land. And this is something that makes sense to the youth in Hawaii from a local perspective, but a lot of them are unaware or perhaps even indifferent to how that cultural importance connects to the global dialogue of the SDGs. So for me, I'm really passionate about what Hawaii Green Growth is doing in Hawaii to engage the youth, which I can talk about more later, our different projects and pathways that we're trying to develop more robustly, but really driving home the fact that these cultural
things that are important to the youth of Hawaii, they not only matter to us in Hawaii, but they matter across the globe. So it's really driving home that message and making them passionate and making them have ownership in sustainable development in Hawaii and abroad. Perfect, wonderful, thank you. Moving from one island to the next, maybe, if that's okay, Victor, can I ask you to say a few words? Yes, thank you. You can turn it on. Yes, thank you. So I'm Victor Ómarsson. I come from Iceland, but I'm here representing JCI, Junior Chamber International. Anyone heard of that? No, no one heard of that. We are very good secret, very well kept secret. It's not our goal though. But we have actually been around for more than 100 years. We are in 110 countries in 5,000 communities. And all we are doing is actually running projects. And our mission is to provide development opportunities for young people to empower them to create positive change. So for 100 years, we've been actually creating these development opportunities and all about the empowerment of making the world better and become better citizens yourself at the same time. And how the global goals are important in that context is definitely helping us to bring the local perspective that we have, because these projects that we are running in those 5,000 communities, they are very different. They are addressing those challenges that we are facing in a different way according to each and every community. And the global goals are helping us to connect that with the global perspective and how we are actually all contributing towards the big picture. So that would be a very short. Very succinct, perfect. We are honored here today to have the Mayor of Palencia. I was wondering now if I could turn to you. It would be great to hear a little bit about your views and your work in this space. Bueno, pues también, ¿se me escucha? Sí, bueno, pues muy buenos días, encantado de estar aquí con todos vosotros. Enhorabuena también al Ayuntamiento de Sevilla por haber hecho y realizado esta organización. Y como tenemos que recuperar el tiempo que en este caso nos queda, voy a intentar comentar un poco. Soy alcalde de Palencia, soy también el representante o el presidente de la Comisión de Cooperación Internacional en la Federación Española de Municipios y Provincias. La Federación Española de Municipios y Provincias representa más de 8.000 municipios españoles. Una de las principales bondades, ¿no?, un poco que estamos un poco planteando es las alianzas. También soy presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, por ubicar a Palencia, cerca de Valladolid, 2.248 municipios también allí. Y la Federación Española de Municipios y Provincias pues es la asociación con mayor implementación, en este caso en el territorio. Es la sección española del CMRE, Municipios y Regiones de Europa, también del CGLU, es la sección española. En el año 2018 adaptamos la estrategia para el cumplimiento de la agenda y los ODS y sacamos 3 conclusiones: fortalecer a las autoridades locales, sensibilizar a los actores locales para mejorar el conocimiento de los ODS, que todavía son poco conocidos, y fortalecer las alianzas, las redes y compartir experiencias. Hoy vamos a hablar de los jóvenes e infancia, porque muchas veces nos quedamos en los jóvenes, son el elemento crucial, no solo porque van a ser nuestros próximos líderes, sino porque hay que sacar adelante espacios de participación donde sean ellos los que elijan el modelo de creación, ¿no?, y de desarrollo de las instituciones que van a dirigir, porque también hay un reto en Europa fundamentalmente, que es el reto de la despoblación, el reto demográfico. Está surgiendo en ciudades como la nuestra. Los jóvenes se tienen que ir de nuestras ciudades y de los pequeños municipios del territorio para irse a desarrollar a otras ciudades ese desarrollo. Y yo creo que es fundamental que los jóvenes nos digan qué es lo que quieren para conseguir que no se vayan de sus municipios. Yo creo que es una política que, si unimos la europea con el tema de la migración, podemos buscar una de las fórmulas. Esas fórmulas tienen que decir cómo los jóvenes se pueden quedar en sus municipios, y es uno de los desarrollos importantes, ¿no?, que yo creo que debemos madurar. Respecto a Palencia, muy básico también, por ir resumiendo, cómo se organiza, digamos, la participación de los jóvenes en mi ciudad. Tiene 80.000 habitantes. Palencia y Valladolid son las 2 capitales de provincia en España, las 2 ciudades más próximas, 45 kilómetros solo. Decir que los ODS impregnan toda la acción política, en este caso, que hacemos desde el Ayuntamiento, desde el año 2011. Hicimos un plan estratégico teniendo en cuenta ya toda esta acción, un plan de acción de gobierno,
una estrategia de desarrollo urbano sostenible que tiene en cuenta fundamentalmente las 3 áreas fundamentales, ¿no? El cuidado del planeta, el cuidado del medio ambiente, la corrección de desigualdades tanto social como económica. En la juventud tenemos un plan de infancia que está representado por un Consejo Municipal de Infancia y Juventud, donde hacemos una serie de intervenciones concretas para recoger la información que los jóvenes, qué es lo que quieren en nuestra ciudad. La Concejalía también de la Juventud realiza programas de dinamización por los barrios de la ciudad y participación. Hay una pincelada del plan de empleo joven que también estamos desarrollando para captar jóvenes que trabajan durante 6 meses en empleo municipal para que puedan ver, cobrando con un empleo que garantiza todos sus derechos, su formación y que les da la igualdad de oportunidades, cobran lo mismo que cualquier empleado público y están participando ya en el diseño de los servicios municipales. Tenemos programas que desarrollan jóvenes con ideas, cómo desarrollan sus proyectos empresariales, y nosotros tenemos como una especie de viveros de desarrollo de los proyectos de los jóvenes que tienen idea. Y por dar una pista de alguna de las cuestiones que hemos participado y ha sido escritos allá, pues por ejemplo comentar que la Semana de la Movilidad Sostenible invitamos a escolares y allí se habló de cómo construir la ciudad a través de la movilidad ciclista o de la movilidad eléctrica. Esto para una primera pincelada yo creo que es suficiente, y luego ya cuando entremos en preguntas pues seguiremos comentando alguna cosa más, un poco esquemático. Wow, you guys are doing a lot, actually. It's pretty impressive. Thank you. Mr. Vallier, can I turn to you next, just for a few moments? Thank you. Yeah, well, let me first say that we are here in a panel talking about youth, and people of my generation should be ashamed. And we should ask for forgiveness for giving a world to... Oh, I didn't take the mic. So I think we should ask for forgiveness to the younger generation to live a world that is not sustainable, and this is our own responsibility because we are, well, some of us here are in their 50s, so we are in responsibilities for quite a while, and we did not succeed in building a sustainable world. And now I think the young people are pushing us. You mentioned the activists in climate change, but I live in Brussels, and in Brussels, the students have decided, high school students, young students, to strike every Thursday morning to march for climate. And the first reaction of the government was, "Oh, those people must be manipulated by something." And this is really terrible to have this view of young people who instantly, with no support of any organization of any kind, decide to tell the governments, you are not doing enough, you are not doing what we expect you to do in matters of climate, but this can go in other policies as well. And I think it's very interesting that young people are pushing us to act and to fulfill the commitments that we have signed, that head of states have signed. Because what we see is that we can sign all the documents we want at the UN. If we don't put on the policies to achieve the objectives, we won't succeed. And the SDGs is like someone said this morning, a very complex process. But the first thing that we need to understand is that it's a complete shift in the development model of our communities and of the world. And this new model of development that we need to envisage and build, we will not be able to do it without the young people, the younger generations. It's not a backward agenda. You know, sometimes people talk about décroissance or going, backwards in terms of development. It's not about that. It's about inventing a model of development that ensures more equality between everyone, more access to services, more access to
education, more access to sanitation and all the what's in the agenda, of course. But this new model of development, it won't be for us. We are too old for that. It will be for the young generations and the generations coming after them. So it needs to be built with them, with their support, and also with their input. And I'm very optimistic when I see the reaction of the young groups. And it's interesting to note that it's led by young girls. In Sweden, you mentioned Greta, but in Belgium as well, the leaders of the movements are young girls, and they are telling us a lot about how to change our system of thinking. My almost 11-year-old Shirley is doing that, pushing us in our household and beyond. So, my daughter. Great. Can we pass this over, if that's okay, to Begonia to carry the conversation forward? Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por habernos dado la oportunidad de estar aquí y de compartir nuestra experiencia. Y como hay poco tiempo, me iré sumando a las cosas que ya van saliendo, pues las iré enganchando un poco. Nuestra organización tiene ya 40 años de experiencia trabajando en lo que es el acceso de los jóvenes al primer empleo. Y por tanto esa madurez nos permite también profundizar en el conocimiento y en encontrar algunas de las respuestas que hemos dejado en el aire cuando éramos más jóvenes. Porque es cierto que los jóvenes están absolutamente en primera línea de la Agenda 2030, pero también es cierto que ellos no están dentro del sistema productivo porque no tienen empleo en España. Y si seguimos un poco la máxima de que localizar la agenda supone analizar bien cuáles son los problemas sociales que hay en cada territorio y cuáles son las prioridades, en nuestro caso nos quedamos con la ausencia de trabajo y de condiciones precarias y de temporales para los jóvenes que no están pudiendo en España hacer su proyecto de vida personal. Y no hablemos de las mujeres jóvenes con todo lo que ello conlleva de cara a la maternidad, etcétera. Por tanto, bueno, esto está muy analizado y no es un problema de ahora, de la crisis, de la gran crisis en la que estamos. Es un problema que es estructural en España y que llevamos por lo menos 30 años hablando de por qué cada vez que hay una crisis económica tenemos unas tasas de desempleo de un 45%. En este momento en España hay un 35%. En la región en la que nosotros trabajamos, el País Vasco, está mejor, pero aún así todo está a la mitad del desempleo, un 16%. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos dar poder a los jóvenes si no contamos con ellos en lo que es más básico, que es la competitividad empresarial? Todavía estamos en el inicio ahora de desarrollar a nivel teórico un modelo de competitividad regional y empresarial que crea de verdad en las personas. Hasta que no integremos en esta agenda también esta reflexión y este marco, ¿no?, de cómo esta agenda no se puede hacer si no somos innovadores. Y sobre ello hay mucha literatura ya científica y mucho conocimiento de qué características reúnen las organizaciones innovadoras. Y nos va a costar, porque son muy competitivas, muy compartidas, muy democráticas, mucho más transparentes. Y en ese sentido nosotros, para no decir y hacer otra cosa, lo que estamos haciendo es hacerlo en nuestra organización. Nuestra organización tiene 28 personas, es una organización no lucrativa, los ingresos provienen del sector privado en el 85%, lo cual quiere decir que nuestra cuenta de explotación anual la tenemos que conseguir como si fuera cualquier empresa. El 80% de nuestro equipo es femenino, con todo lo que ello significa de complejidad también para conciliar, etcétera. Bueno, ¿qué soluciones estamos dando? Pues muchas de las que ya se han citado abajo. Un liderazgo bottom-up, nosotros somos bottom, llegamos hasta el nivel intermedio, pero también necesitamos el top-down, necesitamos involucrar a los líderes de las autoridades públicas en este tema. Durante los primeros 35 años no nos creían nada de que el tema del desempleo juvenil era un problema gordo en España. Realmente ha sido un desierto el que hemos atravesado extremado. Mucha gente me dice, ¿cómo con tu edad sigues en la misma organización? Digo, porque no lo podía dejar. Teníamos que conseguir que este tema se incluyera. Cuando en el 2015 se incluyó en la Agenda de Naciones Unidas como uno de los objetivos, en nuestra oficina hubo gritos de alegría de pensar que ya no solo éramos nosotras las que estábamos diciendo que sin
sin trabajo, sin un acceso a un trabajo digno, que es un derecho fundamental en los jóvenes, no podemos contar con ellos porque no nos creen, no creen que tenemos legitimidad para dar ninguna recomendación. Por tanto, toda nuestra batalla gira en torno al empleo y como el empleo lo crean las empresas, agarrándoles de la mano y comprometiéndoles en la formación. Por tanto, hemos descubierto en todo este recorrido largo que no se puede poner la palanca del empleo juvenil en los jóvenes solo, porque es darles toda la responsabilidad a ellos. Ellos han hecho su parte, hacen su parte, pero el mundo, como decías tú, les entrega un modelo económico que ya no da para todos y que ahora les decimos, bueno, y ahora tenéis que ser emprendedores. No, es que no les dejamos, no hay sitio para hacer pequeños emprendimientos porque no se pueden ganar la vida con ello. Por tanto, la alianza pasa porque las empresas, convencer a las empresas, como son las empresas centroeuropeas, alemanas o nórdicas, que vean a largo plazo, que nos ayuden a formarlos en las nuevas competencias y nuevas áreas de conocimiento ligadas al desarrollo sostenible y que nos ayuden a introducirles con un trabajo digno a la altura de cualquiera. Porque solo resolviendo esta situación así, les tendremos empoderados y no les estaremos diciendo que sean activistas iluminando a las noches no sé qué calle y con 4 pancartas que yo no lo quiero, o sea, no lo quiero solo eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es acción local, trabajo en red con muchas organizaciones españolas, pertenecemos también a la red Global Compact de España, estamos haciendo investigación con la academia, la Universidad de Deusto, el Instituto de Competitividad, porque mientras la empresa no entienda que no vamos a poder ser competitivos si no contamos con el capital humano joven, no hay nada que hacer, y trasladar un poco esta visión a nuestras autoridades locales, pues a través de resultados, de evaluación de resultados, de hechos y ese es nuestro planteamiento con este tema de los jóvenes. That's fantastic. Thank you so much. And just to marry up a little bit your intervention and Mr. Vallier's, your remark about the young people are putting pressure on societies, I think that by 2025, 75% of the global aggregate workforce are going to be millennials or the younger generation, and they are demanding that companies and institutions have more moral purpose, and they're pushing a change in culture too. So I do think that there's promise. There's obviously the employment needs, but there's also just the role that they themselves are having in changing the way that businesses operate. So I have maybe saved the best for last with Mr. Carrasco. It'd be great to hear a little bit about your perspective in this. And then I would love to have a few minutes with the panelists to push in on some concrete areas of solutions and where we're seeing some real action work. And then obviously to hear from the audience after that, including it looks like there's quite a nice group of younger folks in the audience. Maybe every single young person who is downstairs is in this room today, which is encouraging from my perspective. So, but over to you, Mr. Carrasco. Ok, de acuerdo. Pues soy Jorge Tellez Carrasco, trabajo en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, es decir, en la región en la que estamos ahora mismo. Creo que la visión que desde una agencia de cooperación internacional al desarrollo damos sobre la movilización de la juventud puede tener 3 dimensiones. Una dimensión que es en nuestro territorio. Nosotros ayudamos a que nuestros ONGs, universidades, apoyen a los jóvenes para que participen, sean agentes activos en la implementación de los ODS. Pero también tenemos otra dimensión, que es la dimensión de que no solo sea nuestro territorio, nuestra región, sino también se pueda participar a nivel internacional, que los jóvenes puedan participar en el nivel internacional donde están ocurriendo ciertos procesos. Entonces, tenemos un programa para que estos jóvenes puedan ir a organismos multilaterales. Y tenemos otra dimensión que es con los territorios con los que trabajamos. Estamos en Andalucía y estamos a 12 kilómetros de África. O sea, nosotros tenemos que trabajar con una visión multidimensional, interterritorial, porque no solo son los jóvenes de nuestro territorio, sino que apoyamos también a jóvenes de otros países como Marruecos
para que participen. Y no hay que olvidar que ahora mismo, a día de hoy, ahora que el mar se va a poner más tranquilo, van a empezar a llegar jóvenes no acompañados a nuestro territorio, con los que también tenemos que trabajar junto con los jóvenes de aquí, los jóvenes de allí, en un mundo cada vez más globalizado. Y en todos los sitios, en todas esas dimensiones en las que trabajamos, el gran problema que tenemos las instituciones es que no conseguimos entendernos con los jóvenes. O sea, ¿cómo hacemos las instituciones para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ya hablaré más adelante, pero intentamos que sean ellos los que diseñen las políticas, y es un debate continuo en el que tratamos siempre de sobrepasar no las fronteras geográficas, que esas ya están pasadas, sino las fronteras generacionales y las fronteras de diferentes visiones del mundo. Y ahí lo quiero dejar. Thank you so much. That was really interesting. So I think that between all of your remarks, it looks like there is a lot of reason for optimism and also some nervousness about how you actually, not in a tokenistic way, but in a real way, put youth voices and agency as a main actor in figuring out how you're localizing and realizing the SDGs. I think it can be hard sometimes. It feels abstract when we are talking at this level, but here, on this panel, we have some really concrete actions, and it would be great, Anna, to start with you again. Just where are you seeing some positive momentum in very concrete ways around working with youth, either in their role in designing plans and programs or entrepreneurial programs that are really having an impact, and how might that be replicated elsewhere? Yes, so I think we can see a very positive reaction from the youth just by knowing that all of our programs are at capacity and just waiting to be scaled. Every single program that we open has an overwhelming response of applications. The program that I lead, we choose around 50 fellows every year out of 400 applications that we get. And we constantly get a lot of emails of people reaching out, wanting to get engaged, to volunteer. And then the results that we are seeing from our programs are also quite impressive. In one example, one of the fellows from the previous cohort from Mumbai, India, had a position within government which he leveraged to push a policy for startups. He realized that his state didn't have a policy for startups, while some of the states in India had one, many others didn't. So he reached out to 100 stakeholders, got some feedback, and then pitched to the Minister of Maharashtra having a startup policy, which got approved at the beginning of last year. And this is expected to create 10,000 startups. So this is the impact that young people can have, and not having them at the decision table is not only missing out on all the human capacity, because they're 50% of the world today, but also on the most creative power that we have. Our organization is formed by people under 30 years old, and we chose that cap because that's when your creativity starts declining, because of how established you are. So despite the fact that I respect very much established careers, we need to acknowledge that talent is talent, no matter how much experience you've had. Some of the greatest breakthroughs that people have had in their careers have happened so many times at a young age. Like in one example, Albert Einstein wrote the theory of relativity in his mid-20s. So I think we really need to dig into the creativity that young people have, and take advantage of their talent, despite the fact that there's not much experience behind it. Mm-hmm. Exactly. Chiara or Victor, do you have any additional perspectives or insights that you want to add to this, just in terms of concrete solutions, examples, successes that really help to demonstrate where you're seeing
younger voices play an active and critical role in this space? Or what's needed? You first, or? Yeah, I'll go first. Yeah, please. In Hawaii, for under the Hawaii Green Growth Local Hub, we have lots of different initiatives, concurrent initiatives going on that are really aimed at getting youth from a young age, so primary school all the way up to college, getting them involved in the SDG process. They might not always understand or have the connection that what they're doing is advancing the SDG agenda, but we are trying to communicate through, we have 3 different main avenues that we're trying to engage the youth in Hawaii. So the first would be supporting data pilots. So one of the main features of the Hawaii Green Growth Local Hub is our online dashboard. And this dashboard tracks time-bound targets and metrics and holds our framework accountable for the goals that we have communicated. So there are pilots that are going on with students in primary schools who they wanted to add to the data on our solid waste goal, for example. So they led a pilot to measure how they were diverting solid waste from going to landfill. And that data goes straight to the dashboard and helps with our open data aggregation. So that's an example of getting youth engaged in the actual process of measuring impact. We also have design challenges, so hackathons. So this is at an older age, so outside of primary school, obviously, and tasking youth groups and also young professionals on coming up with innovative solutions for the different development challenges that we have. Our most recent Hawaii hackathon was focused around our framework. So the Hawaii Challenge framework. So specifically coming up with solutions that address our local SDG goals. And then of course we have, we work with college-age students to engage them, give them a voice at the decision table and actively invite them to participate in the process, our ongoing process to inform our goals and how we're measuring them. As for challenges or opportunities, I should say, I think as we can see, there are lots of really interesting things going on in different youth communities, but there's still, or there is an opportunity for more connection between these youth groups, a sort of platform perhaps that could be supported by Local 2030, but a way for these different youth groups to see what their peers are doing in different communities, what they can learn from each other, what kind of things they can work on together. And I think that's a huge opportunity that's still waiting to be developed. Fantastic. Victor, did you want to? Yeah, thank you. Well, I think connecting with all of what has been said is, I mean, the key element here is this empowerment feature. When we talk about like how to interact with the older generation or younger generation, I mean, the only way to do that is just to ask and to actually get engaged and start the conversation. In JCI, I mean, everything we do is youth-led. Every single project, all of those thousands of projects every year, they're all youth-led. And that's the key. In our organization also, we have 1 year to lead principle. So for any position you run into, whether it's a lead on a project or a lead in a management position or whatever in the organization, you can only run for that position once in your lifetime, and you can only stay there for 1 year. And what the young generation brings is impatience, right? And that's what we need. We need the urgency. I mean, the goals that we are talking 2030, I mean, it's around the corner. So this urgency is so important. And I think the key element here is to start redesigning our processes, because when we talk about 40% of the population being under 30, we cannot expect this part of the generation to just fit into the models that we are used to, the hundreds-year-old models. We need to rethink that, and the only way to rethink that is actually ask the young people, how do you want to have it? How do you want to change it? What would be the perfect scenario for you? And
what we do in JCI, when it comes to the projects and the community betterment activities, we have a framework that is very useful. It's called the Active Citizen Framework. It's a simple framework that we have created where we start with the need analysis from the eyes and the perspective of young people. What is it that we need to change? There we connect it with the global goals and the bigger perspective of it. And then we go into the design thinking process and designing the solutions, again, led by the young people, execution, and of course, review afterwards. And we need to do this quite fast. Again, in a 1 year to lead organization, you push things to happen very, very fast. And I think that's where we can also improve in general, is to, we have a lot of bureaucracy, we have a lot of talks, we have a lot of, layers and all that, but, when it comes down to changing the world, we just need action. And that's where we can speed things a lot up. Yeah, that's fantastic. I think you can't underestimate what you just said in terms of this generation doesn't want to just inherit. It is inheriting the world that we have today. It doesn't necessarily want to be inheriting the way that we're problem solving and innovating for the future. So I think that's really, really important. There's a lot of things that we are trying to rethink, or the older generation, and try to redesign. Well, the younger generation comes in and says, this makes no sense. Let's do it totally differently. That's the creativity that you're talking about, because it's just we haven't been programmed yet the same way. Yeah. I know that we're going to be running into time relatively quickly, and I want to give an opportunity to hear from some of the audience members, and hopefully we can work in some additional recommendations and thoughts from the panelists on what more is needed, what solutions are there, how can we work better with local governments, with universities, et cetera, as we're thinking through how we actually bring these younger voices and actors and ideas and solutions more into the discourse. But I'd like to open the floor. I hope that there are a few folks who have either their own perspectives that they would like to interject or a question for one of the panelists. Please. I don't know if do we need to carry the mic down? Or you can yell. Je suis Maoué Cécile, présidente fondatrice de Jeunes en Action pour le développement durable et représentante de la société civile au programme national de volontariat au Cameroun. En fait, je suis le point focal ODD dans mon pays. Et je pense que si nous sommes venus à cet atelier, c'est pour trouver comment les jeunes peuvent se mettre ensemble pour travailler. Comment créer, tout à fait, c'est ça. Comment créer une sorte de networking pour qu'ensemble, on essaye de voir les best pratiques des autres dans d'autres pays. Alors, je voudrais essayer d'égrener ce que nous avons déjà fait en ce qui concerne la jeunesse. Étant donné que je suis le point focal ODD au Cameroun sur la jeunesse, nous avons créé les clubs de développement durable où nous sensibilisons les jeunes sur les ODD et les jardins potagers. Nous avons mis sur pied des bandes dessinées, que voilà, les bandes dessinées sur les ODD pour faire comprendre le nouvel agenda de développement pour la jeunesse. Parce qu'en fait, dans cette nouvelle agenda, les jeunes ne comprenaient pas la nouvelle thématique. J'ai suivi l'autre jeune dit, on dit ODD, mais tout le monde ne comprend pas. Il faut déjà sensibiliser. Dans notre pays aussi, nous sommes aussi au niveau des collectivités territoriales décentralisées. JAD en particulier forme le personnel communal pour l'implication des ODD dans le plan communal de développement. En fait, le slogan « No one left behind », on a l'impression que ça se résume au niveau de la ville. Nous voulons descendre dans les bas-fonds, c'est-à-dire dans les zones rurales. Il faut qu'on attaque les ODD dans les zones rurales. Sinon, ça restera encore une forme de slogan. Rentrons dans les lieux reculés. Alors, nous avons traduit les ODD en langue locale pour favoriser la compréhension aussi au niveau local, les jeunes. Nous avons formé les points focaux pour qu'ils puissent rester au village et non venir en campagne encore bourrer, non venir en ville bourrer encore les campagnes. Alors, si je prends la parole ici, c'est parce que il faudrait qu'au sortir d'ici, qu'on essaye de mettre sur pied une sorte de networking pour travailler ensemble, pour essayer de voir comment les ODD peuvent être une opportunité de travail pour les jeunes. Lutter contre le chômage. Moi, je viens du Cameroun. Il a parlé de la jeunesse qui va à 30 ans. Chez nous, la jeunesse va de 15 à 35 ans. À 35 ans, chez nous, les gens sont encore jeunes. Ils n'ont pas où aller. C'est difficile. Donc, il faudrait que les jeunes ont cette la volonté, mais on n'a pas les moyens. Voilà les bandes dessinées qui sont faites.
L'État a toute la volonté, mais il n'y a pas les moyens. On a traduit les ODD en langue locale pour faciliter la compréhension des ODD, pour les implémenter, mais il y a toujours des soucis de moyens. Donc, je pense qu'ici, là, il faudrait qu'on essaye de voir comment travailler ensemble pour essayer de tirer les autres et faire des ODD un nouveau métier. Parce qu'il y a tellement de nouveaux métiers dans les ODD. Les jeunes ne doivent plus chômer. Encourager les jeunes, surtout les jeunes femmes, parce que très souvent, quand nous avons commencé, on me stigmatisait et tout, mais il faudrait qu'on essaye de voir comment on peut faire pour sortir encore les pays africains et le Cameroun en particulier de ce chômage, parce que c'est ça qui crée encore les délinquances et tout et tout. Donc, je vous remercie. C'était ma contribution. Merci beaucoup. That's amazing. Thank you. I mean, I know that you said that you're here to learn from others. I think that we have just learned from you. So I'd like to thank you for your intervention. I do think that picking up, though, on some of the trends and the recommendation that you made, too, around a more networked approach so that the younger actors and leaders in this space have an opportunity to learn from one another is something that we should consider and carry forward. Are there other questions or interjections from the audience at this point? Really? Okay. All right. Well, then I think I would like to turn back to some of the panelists to just pick up again on the question that I had asked, which is in thinking through recommendations and looking ahead, which is, you know, what are some solutions that we need to make sure that are at the top of the agenda, and how do we do it in partnership with private sector actors or other institutions, with local governments, actors, and what role, I think, for universities. You mentioned that you're working with schools, which I think is really critical. But what are some tangible recommendations that you would make for driving this forward? Yo creo que la palabra crítica para el éxito de esta agenda es la innovación. Innovación, innovación. Y cuando digo innovación me refiero a un proceso complejísimo que no tiene que ver solo con la creatividad individual. Los jóvenes tienen creatividad individual, pero para que haya innovación se requiere una estrategia, tiene que haber una identificación de unas necesidades en el entorno y tiene que haber unos diseños organizativos en equipo, que los jóvenes aprendan a trabajar en equipos de innovación. Porque innovar es cambiar las cosas, y cambiar las cosas no es fácil, como ha mencionado él. La gente joven puede estar muy ilusionada con esta agenda, pero no hay modo de cambiar lo que se está haciendo si no es con una fuerza enorme y una potencia inteligente dirigida a ese cambio. Entonces, la innovación, como nos han dicho abajo, con metodologías, con evaluación de resultados, con apoyo de mayores que son sus aliados, porque ellos solos, para cuando llegan a recorrer y alcanzar un camino de llegar hasta convertir esas potencialidades en oficios reales que les permiten salir de su pobreza, pues han recorrido 20 años. Entonces tenemos que cortar los procesos, tenemos que ser aliados de ellos y tenemos que fijarnos en cómo lo hacen las mejores empresas del mundo que innovan con las personas. Para mí es una cuestión de innovación social, que tiene que ser la que dirija los procesos de innovación tecnológica y económica. Una innovación que es cómo damos trabajo digno y cómo rompemos la desigualdad para todas las personas del planeta. Y esto en la agenda nos tiene que ayudar a dar esa respuesta. Y con 40 millones, ¿cuántos has dicho? 40, ¿cómo era la cifra de los que tenían menos? Pues el reto, para mí ese es uno de los aceleradores tremendos de la agenda. Y cuando además de joven se es mujer, pues hay una doble hélice ahí para activar la aceleración. D'abord, je voudrais répondre à la jeune femme du Cameroun en disant que c'est une excellente idée, les clubs locaux pour les ODD. Et moi, je l'ai noté parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut proposer à nos membres, aux collectivités territoriales européennes. Et maintenant, je vais changer en anglais. In CMR, we represent national associations of municipalities, so we are on different levels,
but we coordinate, we established a task force on implementing the SDGs, localizing the SDGs at European level, and I'm participating in a multi-stakeholders platform also of the EU on how to shape the policies of the European Union to address the SDGs. And I think one of the interesting things that exist in municipalities, like the mayor of Palencia was mentioning, is young councils of young people. And I think that's a place where we can empower the young people to work with the municipality on developing new policies and on addressing critical questions on how the city is run. So it's important not to be patronizing, of course, but to co-construct with the population and specifically with the younger generation the policies of the future of the city. I think it's what we need to do is, I know that many organizations, and I understand that, are working in one SDG because that's their focus. But as a municipality or a national government or the European Union have to assess all the policies and see how collectively the policies that are run in the territory are addressing the SDGs. So I would suggest that maybe we establish local clubs for implementation of the SDGs that would assess all the different policies, or we work with existing councils of youth or intergenerational constructions to really work together and invent this new model of development I was talking about before. That would be my advice. Bueno, sí, yo creo que sí, con el micro suficiente. Bueno, pues recojo el guante, ¿no? Y sí que digo, la verdad es que cosas interesantísimas. Yo solo había dado un esquema con los flashes, ¿no? Y me quedo, respecto a esa pregunta, con dos cosas. Un poco, cómo mejorar la participación de los jóvenes en la construcción de nuestra sociedad, dada la desafectación política. Se ha oído ahí, no queremos que solo sean activistas, queremos que participen directamente. Habrá que buscar otras herramientas. No es fácil llegar a los jóvenes. Podemos intentar buscar a través de la cultura, de tradiciones, cómo implementar este idioma ODS que tenemos, que también es un poco más complejo. A través del deporte, yo creo que también podemos trabajar de una manera muy potente. A través de los modos de vida saludables, sobre todo en los países más desarrollados, que damos muchísima importancia a todo ello, a la hora de intentar que se participe. El tema de la empresa me parece clave. Yo creo que estamos trabajando para formar a los jóvenes en empleo sostenible, y la innovación y la tecnología yo creo que es una base fundamental. Desde luego, desde las entidades locales, desde los ayuntamientos, estamos trabajando de manera intensa por modernizar primero las estructuras de nuestros ayuntamientos y que luego la sociedad dé ese salto tecnológico, que yo creo que es algo importante. Y como un detalle, ¿no? Por ejemplo, cómo funcionan en mi ciudad esos plenos de infancia. Nosotros estamos adheridos al programa Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. Nosotros trabajamos en los colegios, donde se desarrolla toda esta política un poco de conocimiento de los ODS, de la concienciación social de los problemas que tiene nuestra sociedad. Pero luego culminamos con un pleno en el que está el equipo de gobierno y recibe de los representantes de los niños y jóvenes de nuestra ciudad aquellas propuestas en el ámbito medioambiental, social, tecnológico, económico que preocupan, y nosotros nos comprometemos con ellos. Es decir, que es que se hace, nos comprometemos a desarrollar lo que ellos nos plantean después de un trabajo en los colegios. Ese es un pequeño detalle también para que lo conozcan, por si sirve. Muy bien, pues yo voy a volver a proponer las recomendaciones en las 3 dimensiones en las que trabajamos desde la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía. En la dimensión territorial nuestra, aquí, en este territorio, nosotros lo que hacemos es financiamos proyectos
a la sociedad civil organizada, a las universidades, a sindicatos, a todos los agentes de cooperación que trabajan con la movilización de los jóvenes. Y en el comienzo había un problema porque la agenda de ODS está escrita en otro idioma, pero en otro idioma que no se puede comprender, sino no tiene nada que ver con los intereses reales que tienen los jóvenes. Y tampoco tiene en cuenta un tema muy importante que es el tema de las emociones, ¿vale? ¿Qué pasa posiblemente en el norte de Europa, ¿no? Porque hay jóvenes que el tema emocional ha hecho que se movilicen por lo que creen que lo lleve la agenda de ODS o no lo lleve. O sea, es un tema y hay que conectar con eso. Entonces, lo que tratamos ya con la experiencia de promover es que tanto el diseño de las propias herramientas como el qué vamos a hacer, como todos los instrumentos que se hagan, sea diseñado por los propios jóvenes. O sea, las instituciones ayudamos para aquello y ver de eso qué cosas son las que casan con los ODS. Los ODS no lo han diseñado los jóvenes, ¿vale? Lo han diseñado los viejos. Eso es lo primero que nos dicen. Y de ahí paso a la segunda dimensión. La segunda dimensión nuestra es cómo estos jóvenes pueden participar en el mundo de los grandes. Entonces, lo que hacemos es formamos a grupos de jóvenes y tratamos de que se vayan a los organismos multilaterales, ¿vale? Entonces los formamos en ODS y ahora incorpórate donde está el pensamiento y trata de cambiarlo, ¿vale? Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, que es la más importante para nosotros, es aquí tenemos muchos problemas en Andalucía, que si los jóvenes, pero la brecha más importante para conseguir la consecución de los ODS está en los territorios vecinos nuestros, en nuestros socios, como son Marruecos, África subsahariana, América Latina. Ahí es donde está. Entonces tenemos una responsabilidad no solo movilizando nuestros jóvenes aquí, sino ayudando a las instituciones de estos países a que movilicen los suyos. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos jóvenes que no se movilizan o se movilizan, también pasan la frontera. Entonces, en un mundo cada vez más globalizado, no tiene sentido hablar de un territorio como nosotros hablamos de un territorio andaluz, sino que tiene más sentido de hablar de interterritorial, o sea, entre territorios. Ya estoy con lo de la alianza, que tiene que haber multinivel, multiactor, multi todo. Y bueno, ese sería mi aportación, que no deja de ser un debate todavía más amplio. That's fantastic. Do you want to come in one? Yep. An information, because we have a tool that we have developed in CMR, which is the reference framework for sustainable cities. It's an open tool for local governments to put information on their action plans, for example, and to see what others are doing, to exchange. And this tool is open to everyone, not only local governments. Everyone can go in it and see what is developed in, at the moment, about 800 cities in Europe. And we hope that it will grow, of course. But it's really something that is interesting to get some ideas also for your own governance. That's fantastic. That's great to see. So I think we're almost at time. I wanted to give an opportunity for Victor or Anna or Chiara, if you had any recommendation or something that you've heard today that you really think, and you've already laid out several, so have you, but that you'd like to see taken forward, so that we can make sure that this conversation is extended, and especially around some solutions-oriented ideas. It'd be great to hear any additional thoughts that you guys have, or cautionaries that you want to remind us of. Well, I think the main takeaway would be to involve the youth in the decision-making table, give them a place, invite them to have a seat at these high-level forums or summits, and hear the ones that
are ready to speak, but also teach them while they're young what the SDGs are, and then implement them systematically in the decision making. That's fantastic. And with that, I would just say that, you know, looking ahead, September is going to be a huge month for the Sustainable Development Goals globally, when heads of state are going to be descending onto New York to reaffirm their commitment to this global framework. And, you know, it would be great if we saw some of these youth activists and voices at the table alongside some of these leaders, really talking about the future that they demand and they want to see. So I hope we'll be seeing more of that in the future. So with that, I think we should conclude, and hopefully we'll get you guys out to lunch and taking a little break before the afternoon panel. But thank you so much. It was so inspiring, and it was great to be up here with all of you. Thank you.